Uh, Hello everyone, good morning. Good morning, sir. Okay, so today is the lab class of computer graphics. So, and it is the first lab. So basically, we're going to talk about some basic things that requires actually to start the lab, and we will talk about some theory concept as well because we haven't studied theory part yet. So there will be long session today. So we can start now because I can see like 32 students have joined so far. So I don't know why many of you actually didn't join yet, but I hope they will be joined after some time. Okay, so let's start with the theory part. Basically, we are going to cover some theory concept before starting the lab. Okay, so let's start. Okay, so the next part is, so in the last class, basically, we have covered this lecture. Can you see my desktop? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Okay, so in the last class, basically, we have covered what are the things you have to complete before starting the computer graphics. As you already know, that you must complete Math 4 and algorithm course, and you need to have some basic idea of programming language 1 and 2, which is C++. And then we talked about the marks distribution of mid-term as well as the final term. And then we talked about the project evaluation, that is for final term project, that you have to make a group of 4 person, and you need to make a report as well as you have to present your project in the final. Then we talked about the course content, that what are the things will be covered in midterm as well as the final term. So for the midterm, we are going to cover the basic things of computer graphics, and the image representation, how an image has been represented in a computer. So these are the things will be covered in chapter 1. Then we will talk about the scan conversion of for line and circle, which are actually different algorithms, that how can you draw a line and how can you draw circles. So for example, to draw this line you need to apply different type of algorithms, and for drawing this kind of circle you need to apply different type of algorithm, and we will be focusing on particular algorithm, and that is called midpoint circle algorithm. And we'll cover up our syllabus by completing 2D transformation, which is basically uh, mm, uh, the combination of three part. One is the translation, and the second thing is the rotation, and final thing is scaling. So these three things will be covered. Translation is that if you want to change the position of a particular object, for example this object can be shifted to there, and that is called translation. Okay. Rotation means if you want to rotate a particular object, so for example this object can be rotated like this, that is called rotation. Scaling means for example we have a smaller object and we want to make it bigger like this, that is called scaling. It's also calling the zoom out. So for example your initial object is this, and if you want to make it smaller you can also do that.
So this is called scaling. So these three basic part will be covered in 2D transformation chapter. So these 4 chapter will be covered in midterm, and these are the things that will be covered in the final term. So we will be starting with 3D transformation, which is very similar to 2D transformation. That to be added, just you need to add the z-axis. And projection and viewing is whatever you are seeing an object from which angle. Depending on which angle you are seeing. So for example, if you are seeing from that angle, you can see this part of the object. If you see from that angle, you can see this part of the object. So that is called projection and viewing. And we also talk about projection in upcoming chapter. And there is another chapter called clipping, which is basically if your window has this limitation, and if you want to draw some line like this, so you can see that some portion is outside the window, so this portion must be discarded. So that is called clipping. Then lighting and shading is, for example, if you want to make an object and you can actually make the shade behind the skin or just beside this object, that is called shading. And lighting, if you want to put extra color, that is called lighting. And there are some things about removal and animation. For example, if you want to remove a particular object from the window, that is called removing. And animation is if you want to move some particular object. For example, this object is moving towards the right portion, so that is called animation. And finally, we will wrap up our final syllabus by completing the Bezier curves, which is basically drawing different type of curves. So different type of curves will be covered in Bezier curves chapter. So this will end our final syllabus. Okay, so I'm moving fast because actually these are the things I already covered in last class. So this is just a recap. So if you have any question, you can ask now. Otherwise, I will move forward to the next slide. If you have any question regarding this content or like anything. Okay, so in the last class, I also talked about the definition. Okay, so the definition of computer graphics. So as you already know that computer graphics actually studies the manipulation of visual and geometric information using different type of computational techniques. So we talked about it that we are going to focus on different type of visual content, and that will be required by like different type of computational techniques. So we will be using different type of techniques that will help us to draw different type of object or different type of shapes, and that is called actually visual content. Okay, and in this course particularly we'll be focusing on mathematical and computational foundation of image generation and processing. So we'll be focusing on image generation mainly, that how we can generate any kind of image, and also we'll be focusing on some image processing part. Car microphone on. আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে উইদাউট এনি রিজন যাতে কারো মাইক্রোফোন অন না হয়, ওকে, তাহলে কিন্তু আমি ক্লাস থেকে তাকে মানে একদম কি বলে এটাকে একটা অপশন আছে আই গেস, ওকে, রিমুভ ফ্রম দ্য মিটিং। সো আই উইল রিমুভ ইউ ফ্রম দ্য মিটিং। এনিওয়েজ লেটস কন্টিনিউ। মেবি জয়েন করছে তার মাইক্রোফোন অন ছিল। এনিওয়েজ সো যারা একটু লেট করে জয়েন করছেন, বেসিক্যালি আমরা একটু রিক্যাপ করতেছি লাস্ট ক্লাসটা। সো এরপর আজকের ক্লাস আমরা শুরু করব, যেটা বেসিক্যালি থিওরি এবং কোডিং দুইটা জিনিসই থাকবে। সো আমি আপনাদেরকে একটা স্যাম্পল কোড দেখাবো এবং ওই কোডটা আমি বুঝিয়ে দিব যে কিভাবে আসলে এই কোডটা কাজ করে। ওকে, so in this particular course we will be focusing on mathematical and computational foundation of image generation and basically we will be focusing on mainly image generation. So we will be generating different type of image, okay, and some process will be involved as well.
Then we have talked about the subfields of computer graphics. You know that geometry, animation, rendering, imaging, topology are the subfields of computer graphics. So we'll talk about each one by one after some time. Okay. Then the connectivity studies. So in our computer graphics, there are many fields that's are connected with it. For example, applied mathematics, then computational geometry, computational topology, computer vision and image processing, information visualization, scientific visualization. So these are the things actually are connected with computer graphics, because you know that today's world everything is actually all about the visualization. So how you can visualize data, you can actually get more information by seeing the visualization or the different type of image or charts. So that's why visualization is very important nowadays. And for computer vision and image processing, basically this is the field actually lots of research are involving. So computer graphics are somehow related with computer vision and image processing, because in computer graphics we are creating different kind of images, as well as we will be working with different type of process as well. And for computational geometry and topology, you know that in topology there is a little relation of space and surface. So when you are dealing with different type of space and surface, you can use actually computational topology concepts. And for the applied mathematics, you know that in real life application, lots of mathematics are involving. So yeah, applied mathematics is the core concept of computer graphics, which are very connected with it, and we will be learning some mathematical concept in this course as well. And the objective was actually I have already talked about it in the last class. So this is just to remind you that this course actually provides a broad overview of the basic concept of computer graphics. So basically we will be focusing on the basic concepts of computer graphics in this course. Okay, we're not going to cover the advanced things in this course, because you guys are very new in this field. So you need to know the basic things first, then you can move forward to the advanced topic. Okay. 2D raster graphics will be covered mainly, but we will be covering some 3D as well. Topics from raster graphics include transformation. So I already talked about what is transformation is. Then we'll talk about the color theory. We have different type of color theory, so we'll talk about it. And scan conversion of lines and polygons. So we'll be focusing on different type of algorithms of lines and polygons as well. In addition, with this practical glimpse of computer graphics will be given using OpenGL. So we'll be using OpenGL rendering API. So we'll be focusing on OpenGL today because we have a lecture on OpenGL today. So I'll be starting that after finishing this. Okay. And the importance of the course. So why this course is important? So basically you will learn the basic principles and concept of computer graphics in this course mainly. Then you also learn how to use mathematical transformation and vector techniques in the production of computer graphics, as well as how to use these things in real world using OpenGL. So we'll be focusing on OpenGL, and you will have a lecture on that part in today. So. And finally, you'll gain familiarity with the OpenGL library as the tool of writing C or C++ programs to create real graphics applications. That I already mentioned that we'll be using OpenGL API, and we'll be writing different type of C or C++ programs to create real graphics applications. So we'll be developing different type of small graphics application. Okay. And the practical use or the benefit of this course. So why this course is beneficial for you? So first, if you want to work with augmented reality or the virtual reality, computer graphics is needed. Then if you want to draw different kind of 3D or 2D structured content, structured content means the combined content, or like kind of complex design. So like for example, if you want to draw some kind of apartment. So inside the apartment there might be drawing room, there might be living room, there might be windows, anything. So like these are the structured content you can build using computer graphics. So and then we can make different kind of games, animation. 3D animated movie is actually too ambitious for us right now.
Then if you go to for higher study, this is also there is lots of scope of computer graphics as well, because you guys already know that augmented reality and virtual reality and visual perception are the trending topic nowadays. So computer graphics is connected with them. That's why it has a huge opportunity for higher study as well. And the books and the reference, so I already told you that Shams outline of theory problems graphics will be the main book for this course, but you can also use any kind of books. Okay, that's it from our first slides. So we will start our next lecture now. Is there any question from anyone? You can ask now. So this is the second lecture of computer graphics, and in this lecture we will be studying introduction to OpenGL and Glut. So as I already mentioned, that OpenGL is an API which will be required to draw different kind of computer graphics application. So the reason we have choose OpenGL will be talked in this lecture, and we will be focusing on a particular library that is called Glut library, which is a part of OpenGL, and we will be using Glut for this course. Okay, so in this lecture I'm going to explain why we are using OpenGL and why you need to install Glut in your code blocks or Visual Studio to work with computer graphics applications. Okay, so basically in this lecture we'll be using the outlines. Outline is basically we will first learn the graphics pipeline, that how computer graphics works in the computer. Then we'll be talking about the 2D drawing, how we can draw 2D objects, and how actually user can be interactive with OpenGL and Glut. Okay. So first, what is actually OpenGL? So as I already mentioned, that OpenGL is an application programming interface, which is, and it is a low-level graphics rendering API. So here low level is very important, because low level, do you know what is the meaning of low level here? No, sir. Anyone? What is the meaning of low level? তার সিস্টেমের সাথে কানেক্টেড ডাইরেক্ট। It's not about system, it's about like to connect with hardware. So when you talked about the application, the OS layer, that means here is the kernel. So in the above, this is actually your OS. In below, that is your hardware. So this actually OpenGL is the connection with hardware through OS. So as you already know that OS is actually will be anything is working in OS, it must be if it's connected with hardware, it must be via kernel. So this OpenGL API is actually connected with hardware, that's why kernel is also involved. And as you already know, the kernel programming is actually developed by C and C++. That's why C and C++ programming is called low-level programming language, whereas C#, Java are the higher level programming languages. Okay, so here low-level means is connection with the hardware. So this is very important to remember. When you see the low-level keyword, you have to understand that this is actually connect with hardware. Okay. Next is generate high quality color image composed of geometric and image primitives. So OpenGL actually generates high quality color images composed of geometric and image primitives. So what is geometric and image primitives? So I'll talk about it
a bit later because there are some concept regarding geometric and image primitives. So just to give you the basic example, like geometric and image primitives are basically the built-in function of OpenGL. So we will be using different kind of built-in function of OpenGL. By through it, we can develop different kind of computer graphics application. So we have different type of tools, sorry, not tools, we have different type of functions which are called geometric and image primitives. So we will be studying those to draw different kind of shapes. For example, if you want to draw a triangle, we have geometric primitives for that. If you want to draw a line, we have geometric primitives for that. If you want to draw a polygon, we have different type of geometric primitives for drawing these objects. Okay, so that's why it's called geometric and image primitives. So I'll talk about it in the last half of the lecture. Okay. Any question so far regarding OpenGL? So do you understand what is OpenGL means and how actually OpenGL can be used? So it is basically the API and it is low level because it's connected with hardware, and you already know that our graphics is actually comes from hardware part. Okay, and OpenGL generates high quality color image, obviously composed with different type of geometric and image primitives. So we'll be talking about geometric and image primitives later. Now, why we are using OpenGL? So that was a question. So here is the answer. So why we are using OpenGL? First, OpenGL actually display device independent. Now, what does it mean? It means we have different type of display device. We have LCD display, we have LED display, we have CRT display, we have retina display, and we have so many displays. This OpenGL actually display device independent. That means whether you are seeing in LCD or LED or CRT or retina, it doesn't matter. It will show the exact output on any device. That's why it is called display device independent. It not only regarding the display, it's also the resolution. For example, if your device has 4K resolution or 8K resolution or 1080 resolution, it doesn't matter, it will work exact the same. Okay, yeah, depending on the resolution, you'll see brighter or the small lower resolution image, but it doesn't matter, it will show the exact image. You do not need to change any code. Okay, that's why it is called display device independent. The second part is window system independent, which is whether your window size is 6 inch or 12 inch or 15 inch, it doesn't matter, it will work exactly the same. You do not need to write any code or modify any code to work with different size of windows. Okay, and finally the operating system independent. That means whether you are working with Windows or iOS or Unix, it doesn't matter, your code will run in any platform. That's why C and C++ are called cross-platform programming language. That means the code can be run in any platform. Okay, so you do not need to change anything. That's why OpenGL is called maximal portable. That means that is display device independent, window system independent, and operating system independent. So this is actually the robust thing. Okay, any question? No, sir. Okay, so what if we do not have a standard API like OpenGL? What if? The problem is if we do not have any kind of this kind of maximum portable API, the problem will be, for example, here is an example given. So for example, if you want to draw this line,
To draw this line, you have to give the 2 points. One point is 150, another point is 150, 100. And to draw this line, you need to write the code, right? So on device, you are writing code like this: line 150, 150. This will be 100. And for another device, this code actually changes. You need to write move to 150, line to 150, 100. Now you can see that there is no relation with the coding. Okay, so the problem is when you want to draw same application in different OS or different Windows system, you need to write different kind of codes. That's the problem. That's why OpenGL comes and actually it solves this kind of integrity problem. Now we can easily portable to any software or any operating system or any Windows or any device. So that's why it is very easy to use, and it is the maximum portable. Okay. Now OpenGL basics. So OpenGL has a primary function which is called rendering. So this is the most important part of OpenGL, and that's why it is called rendering API. So this API basically renders. Now what is actually rendering? So rendering means the converting geometric or mathematical object description into frame buffer values. So here is the two term. One is geometric and mathematical object description into frame buffer values. So we will be converting geometric and mathematical object description to frame buffer values. So let me give you an example. Here you can see there this kind of code there. So this is called model, and you can see the output here. So this is output. So from the model, to get the output, you need the middle things, and that is called rendering. This is rendering. So from the model perspective, we are going to get different kind of output. So this is called rendering. Now, how this code works, we do not know yet. I'll talk about it later. But you need to know that to render this particular object, we are getting this output. So what is this output? Can anyone tell me? This is a square, right? Yeah, we are drawing a square. So there are some instruction given there. So we are not focusing on that part as well, but you need to know that what is rendering means. Rendering means converting geometric or mathematical object description, which is called also model. So we are converting model into frame buffer values. So what is the meaning of frame here? Do you know what is the meaning of frame? What is the difference between frame and image? Sorry? আমি না ক্লিয়ারলি কথা বুঝতে পারছি না আপনার। ফ্রেম আর ইমেজের মধ্যে ডিফারেন্স কি কেউ আমাকে বলতে পারবেন? বেসিক্যালি অনেকগুলো ফ্রেমের মধ্যে থেকে যখন আমি একটা ফ্রেমকে চুজ করি সেটাকে আমরা ইমেজ বলি। ফর এক্সাম্পল তিনটা ফ্রেম, এর মধ্যে আপনি বেসটাকে চুজ করলেন, ফর এক্সাম্পল এটাকে চুজ করলেন, ইট ইজ কল্ড ইমেজ। তাহলে বাকি দুইটা কি? বাকি দুইটা হলো ফ্রেম। ইমেজ এটা ইটসেলফও ফ্রেম, বাট আরো অনেক ফ্রেম আছে আমার, বাট এর মধ্যে যে বেসটাকে আমি চুজ করি সেটাকে বলি আমরা ইমেজ। ওকে, সো এখানে আমরা কি জেনারেট করতেছি? ফ্রেম জেনারেট করতেছি। তার মানে এখানে যে আপনি অবজেক্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে ইমেজ না, এটা একটা ফ্রেম। কেন ফ্রেম?
কারণ ইট ইজ নট ফিক্সড, এটা কন্টিনিউয়াসলি আসলে ড্র হচ্ছে এবং আপনি যদি চেঞ্জ করেন কোডের মধ্যে চেঞ্জ থাকে, সো এটা কন্টিনিউয়াসলি এডিট হতে থাকবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নট কল্ড ইমেজ, ইট ইজ কল্ড ফ্রেম। আর ফ্রেম হলো আপনি যখন একটা ক্যামেরা ওপেন করেন, ছবি তোলার আগে যখন জাস্ট ক্যামেরাটা ওপেন করেন, যে এই ভিউটা দেখেন সেটা আসলে ফ্রেম। যখনই আপনি ক্যাপচার ক্লিক করেন তখন কি হয়, ফ্রেমের মধ্যে থেকে একটা ফ্রেমকে সে চুজ করে অ্যাজ অ্যান ইমেজ হিসাবে। ওকে, সো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে আমরা ফ্রেম নিয়ে কাজ করব, বিকজ আমাদের এখানে স্টিল কোনো ইমেজ নাই। যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু হলো ফ্রেম, এটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে আপনি হয়তো অবজেক্টটা একবার দেখতে পাচ্ছেন, বাট এটা আসলে কন্টিনিউয়াসলি ড্র হচ্ছে এবং সেম পজিশনে ড্র হচ্ছে এবং সেম ভাবে ড্র হচ্ছে, এর জন্য আপনি আসলে চেঞ্জটা বুঝতে পারবেন না। বাট ব্যাক এন্ডে এটা বারবার সে ড্র করতেছে। সো উইল টক অ্যাবাউট ইট লেটার। বাট এইটুকু বুঝতে পারছেন যে রেন্ডারিংটা কাকে বলে। রেন্ডারিংটা বেসিক্যালি আমরা যখন জিওমেট্রিক বা ম্যাথমেটিক্যাল অবজেক্ট ডিসক্রিপশন, যেটাকে আমরা মডেল বলতেছি, কোডিং মডেল, সো ওই মডেল থেকে যখন আমরা একটা ফ্রেম জেনারেট করব, এবং এখানে আরেকটা জিনিস আছে বাফার। বাফার মানে হলো চেঞ্জ হচ্ছে। সো ফ্রেম বাফার, যেটা আমি একটু আগেই বললাম যে এখানে আউটপুটটা চেঞ্জ হচ্ছে, কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা আসলে চেঞ্জটা বুঝতে পারছি না, যখন আমরা অ্যানিমেশন করব তখন বুঝতে পারবো। বাট আমাদের বুঝতে হবে যে এটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হচ্ছে। সো যখনই আমরা এই অবজেক্ট ডেসক্রিপশনটাকে ফ্রেমে কনভার্ট করতেছি, দ্যাট ইজ কল্ড rendering, and this is the most important part of OpenGL. Is it clear? Yes, sir. Okay, so OpenGL can render geometric primitives that I already talked about it. That geometric primitive কি, আমরা একটা সার্কেল, আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করব, এটার জন্য আমাদের বিল্ট-ইন ফাংশন আছে OpenGL এর, সেটা ইউজ করতে হবে আমাকে। আমি একটা লাইন ড্র করব, আমার এই জিওমেট্রিক প্রিমিটিভ ইউজ করতে হবে, নইলে OpenGL রেন্ডার করতে পারবে না। ওকে রেন্ডার করার জন্য আমার অবশ্যই এই প্রিমিটিভ গুলোই ইউজ করতে হবে। আমি নিজে ইমপ্লিমেন্ট করে আসলে রেন্ডারিংটা করাতে পারবো না, কারণ ওর কিছু ফিক্সড ফাংশন আছে যেগুলো থ্রুতেই সে রেন্ডার করতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? এই আপনাদের কি ক্লাস স্যার আবার একটু বলেন। আচ্ছা আবার বলবো, স্যার সমস্যা বুঝি নাই। নেই। ওকে, নো প্রবলেম। আমি যেটা বলছিলাম, একটু রিমুভ করি সবকিছু, যে জিওমেট্রিক প্রিমিটিভসটা আসলে কি জিনিস। জিওমেট্রিক প্রিমিটিভসটা হলো, ফর এক্সাম্পল আপনি একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করবেন, এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করার জন্য আপনার OpenGL এর প্রিমিটিভ ইউজ করতে হবে, নইলে সে রেন্ডার করতে পারবে না। এটার জন্য তার একটা ফাংশন আছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করার জন্য। আবার একটা আপনি একটা কোয়াড বা আপনি একটা স্কোয়ার ড্র করবেন, সেটার জন্য OpenGL এর একটা জিওমেট্রিক প্রিমিটিভস আছে, ওইটার থ্রুতেই আসলে সে এইটাকে রেন্ডার করতে পারবে। আদারওয়াইজ আপনি নিজে কোড করে এটাকে রেন্ডার করাতে পারবেন না। আমি কি বুঝাতে পারছি? Yes, sir. না স্যার বুঝি নাই স্যার, আবার একটু বলুন কাইন্ডলি। ওকে, एग्जांपल দেখেন, এগুলো হলো OpenGL এর প্রিমিটিভ গুলো। এখানে হলো দেখেন, আপনি যদি একটা লাইন ড্র করতে চান, লাইনে দুটো পয়েন্ট দরকার হয়, সো আপনাকে এই প্রিমিটিভটা ইউজ করতে হবে, GL লাইনস। এইটা যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে লাইন ড্র করতে পারবেন, অন্য কোনো কিছু ইউজ করলে লাইন ড্র হবে না। তার মানে সে রেন্ডার করতে পারবে তখনই যখন আপনি GL লাইনসটা ইউজ করবেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? Exactly, it's kind of function, yeah. তারপরে আপনি ট্রায়াঙ্গেল ড্র করবেন, আমাদের এই যে GL ট্রায়াঙ্গেলস আছে, এই ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে আপনি ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারবেন। আমাদের কোয়াডস আছে, কোয়াডস দিয়ে আপনি স্কয়ার ড্র করতে পারবেন। আমাদের পলিগন আছে, পলিগন দিয়ে আপনি যে কোনো যতগুলো পয়েন্ট নিয়ে দরকার ততগুলো পয়েন্ট নিয়ে আপনি পলিগন ড্র করতে পারবেন। আমরা এটা প্রতিটাই একটা একটা করে দেখবো, সমস্যা নাই। বাট আপনাদের আগে যেটা বুঝতে হবে যে এইগুলোকে আমরা জিওমেট্রিক প্রিমিটিভ বলতেছি, এইগুলো থ্রুতেই OpenGL আসলে রেন্ডারটা করতে পারবে, অন্য কোনো ফাংশন ইউজ করে আসলে রেন্ডারটা করা পসিবল না। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. এনি কোশ্চেন? ওকে, সো যেটা বললাম যে আমাদের OpenGL ক্যান রেন্ডার জিওমেট্রিক প্রিমিটিভস।
তার মানে এই ফাংশনগুলো সে রেন্ডার করতে পারে। ওকে, এরপরে সে রেন্ডার করতে পারে বিটম্যাপস এন্ড ইমেজ। সো বিটম্যাপ কি জিনিস, ইমেজ রাস্টার প্রিমিটিভ যেটা বলা হচ্ছে। সো এটা নিয়ে আমরা একটু পরে ডিসকাস করব। বিটম্যাপটা হলো যখন আপনি একটা ইমেজকে, ধরলাম এই ট্রায়াঙ্গেলটা একটা ইমেজ, এই ইমেজটাকে যখন আপনি পিক্সেলে কনভার্ট করবেন। সবাই কি জানেন পিক্সেল কাকে বলে? পিক্সেল কাকে বলে কেউ বলেন তো আমাকে। স্যার ডিসপ্লের ক্ষেত্রে যে ছোট ছোট একটা ডট গুলা থাকে এগুলো তো পিক্সেল। আমার রেজুলেশনের যেই স্কয়ার বক্স গুলো থাকে সেটাই আসলে এক একটা পিক্সেল। সো ফর এক্সাম্পল আপনার ডিভাইসের রেজুলেশন যদি হয় 1080 ইনটু 720, তার মানে হলো এই এতগুলো পিক্সেল বা এতগুলো স্কয়ার বক্স আছে আমার এখানে। সো প্রতিটা স্কয়ার বক্স কি বলি আমরা পিক্সেল। নাও এখানে আপনি স্কয়ার বক্সটা অনেক বড় বড় দেখতে পাচ্ছেন, বাট এটা আসলে অনেক ছোট, খুবই টাইনি, খুবই টাইনি। এই যে এরকম একটা ডট দিলে যে এরকম হয় তাও অনেক বড়, রিয়েল পিক্সেল আরো ছোট। এবং আপনার রেজুলেশন যত বেশি হবে আপনার পিক্সেলের সাইজ তত ছোট হবে। দ্যাটস ওয়াই আমরা যখন 4K বা 8K ভিডিও দেখি, তার মানে হলো ওইখানে পিক্সেল সংখ্যা এত বেশি, এর জন্য ইমেজটা একদম রিয়েলিস্টিক লাগে এবং একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লাগে। ওকে, সো যেটা বলছিলাম বিটম্যাপটা হলো যে আপনার ইমেজটাকে যখন আপনি পিক্সেলে কনভার্ট করবেন ওইটাকে আমরা বলি বিটম্যাপস। সো এখানে ফর এক্সাম্পল একটা ইমেজ আছে, এই ইমেজটাকে যদি আমরা পিক্সেলে কনভার্ট করি, তার মানে আমরা এই পিক্সেলগুলোকে ড্র করব, যে যে পিক্সেলগুলো ইন্টারসেক্ট হবে। So that is called bitmaps. So we'll talk about more bitmaps later, because in computer graphics we have two types of image. One is the raster image and another one is vector image. So আমরা এই দুটো ইমেজ দিয়ে পড়াশোনা যখন করব তখন আপনি বিটম্যাপ সম্বন্ধে আরো ভালো জানতে পারবেন। ওকে, এনি কোশ্চেন? স্যার একটা রাস্টার লিখলেন আর একটা কি লিখলেন স্যার? ভেক্টর। সরি এখানে লেখাটা একটু ডিফিকাল্ট তো। আচ্ছা, রাস্টার ইমেজ এন্ড ভেক্টর ইমেজ। সো রাস্টার ইমেজটা আসলে পিক্সেল বাই পিক্সেল কাজ করে, ভেক্টর ইমেজটা আসলে পিক্সেল বাই পিক্সেল কাজ করে না, সে আবার একটু অন্য অ্যাপ্রোচে কাজ করে। সো উইল টক অ্যাবাউট ইট when we have the lecture on image representation. Yeah, okay. So now real-time graphics pipeline. So we'll be talking about how actually graphics pipeline works. So কিভাবে আসলে রিয়েল টাইমে গ্রাফিক্সটা কাজ হয় এটা নিয়ে আমরা এখন একটু স্টাডি করব। সো এখানে মোটামুটি 4টা লেয়ার আছে। সো প্রথম লেয়ারটা হলো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, তারপর হলো আছে আমাদের জিওমেট্রিক লেয়ার, তারপর আছে রাস্টারাইজেশন এন্ড ফাইনালি আমাদের ডিসপ্লে। সো আমরা এটা দেখি যে কিভাবে আসলে গ্রাফিক্সটা কাজ করে। সবার প্রথমে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে থাকি, এই লেয়ারটা আসলে হার্ডওয়্যারের সাথে কানেক্টেড। সো এখান থেকে আপনার প্রি প্রসেস গুলো হয়ে থাকে। প্রি প্রসেস গুলো বলতে কি বোঝাচ্ছি, 3D মডেলস, যে আপনার মডেলটা ক্রিয়েট হয়ে থাকে যে আপনি কি টাইপের অবজেক্ট দেখতে চাচ্ছেন, কারণ আমরা বাই ডিফল্ট তো 3D অবজেক্টই দেখি সব সময়। সো এখান থেকে 3D মডেলস সবসময় 3D দেখি না, যেমন আপনারা এখন যেটা দেখতেছেন এটা কিন্তু 2D মডেল। ওকে, কারণ আপনাদের ডিভাইসটা হলো 2D সাপোর্ট করে। যদি আপনি 3D দেখতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ডিভাইসটা 3D সাপোর্টিং থাকতে হবে। সো এটা হলো একটা প্রবলেম যে আমরা 2D ডিভাইসে কখনো 3D দেখতে পারি না। ওকে, এর জন্য আপনি যখন মুভি দেখতে যান তখন কি হয়, আপনাকে এক্সট্রা গ্লাস পড়তে হয়, সে আর একটা ডাইমেনশন ক্রিয়েট করে। যদি খালি চোখে দেখেন আপনি কিন্তু ওই ডাইমেনশনটা দেখতে পারবেন না। এর জন্য আমরা যেটা করি সেটা হলো যে এখান থেকে 3D মডেলস যদি কোনো কিছু দরকার হয় সেগুলো একটু রেন্ডার করে নিয়ে আসি হার্ডওয়্যারের থেকে। and another part is texture loading. টেক্সচার কি জিনিস? টেক্সচার হলো যে আপনি যদি বাই ডিফল্ট ব্যাকএন্ডে কোনো ইমেজ সেট করতে চান, যেমন আপনার মনে করেন যে এটা হলো আপনার উইন্ডো, এই উইন্ডোর ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার ছবি আপনি সেট করতে চাচ্ছেন।
ওকে, এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি আপনার ছবি সেট করতে চাচ্ছেন, এগুলোকে বলি আমরা টেক্সচার। ওকে, সো টেক্সচার যদি আপনি লোড করতে চান সেটাও অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে হয়, বিকজ এটা হার্ডওয়্যার থেকে কানেক্টেড হয়ে আসে। এরপরে আপনি যদি কিবোর্ড বা মাউস ইউজ করতে চান আপনার কম্পিউটার গ্রাফিক্সের প্রজেক্টে বা অ্যাপ্লিকেশনে, সেই ইউজার ইন্টারেকশন হ্যান্ডেলিং গুলো আমার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে আসে, যেমন মাউস ইউজ করতে পারেন, কিবোর্ড ইউজ করতে পারেন। সো এই ইউজার ইন্টারেকশন গুলো এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে আসে। সো এইটা যখন লোড হয়ে যায় তখন আমরা নেক্সট স্টেপে আসি, যেটাকে বলি আমরা জিওমেট্রিক মডেল। এখানে আমাদের একদম প্রজেক্টের সবকিছু সেট করতে হয়। কি কি জিনিস সেট করতে হয় সেটা দেখেন। প্রথম আছে মডেল এন্ড ভিউ ট্রান্সফরমেশন। এটা হলো যে আমরা অবজেক্ট গুলোকে কিভাবে দেখব। ফর এক্সাম্পল আমার একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করতে চাচ্ছি। সো এটাকে আমরা কিভাবে দেখব, আমরা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখব? আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি একটা পার্টিকুলার সাইড দেখতে পাবো, আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি একটা পার্টিকুলার সাইড থেকে দেখব, এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে একটা পার্টিকুলার সাইড দেখব, আবার যদি একদম উপর থেকে দেখি তাহলে পুরোটা দেখতে পাবো। সো এই জিনিসগুলো আমরা মডেল এন্ড ভিউ ট্রান্সফরমেশনে সেট করে দিই। ওকে, সো আমরা এটা নিয়েও পড়াশোনা করব সামনে। এটুকু বোঝা যায়? জি স্যার। জি স্যার। বুঝি নাই, আবার একটু বলবেন? জিওমেট্রির কাজটা একটু আরেকবার বলেন স্যার। আচ্ছা, কিভাবে কাজ হচ্ছে আবার একটু বলবো। ওকে, সো মডেল এন্ড ভিউ ট্রান্সফরমেশন দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো আমরা যে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব, এই অবজেক্টটাকে আমরা আসলে কোন ভিউ অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতেছি সেটা হলো একটা বড় ফ্যাক্ট। সেটা হলো আমি যদি এই ভিউ অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি আমি একটা সাইড দেখতে পাবো, এই ভিউ অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে আমি আরেকটা সাইড দেখতে পাবো, এই ভিউ অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে আমি আরেকটা সাইড দেখতে পাবো। বাট পুরোটাকে যদি আমি দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে এমন একটা পজিশনে সেট করতে হবে যাতে আমি ফুল অবজেক্টটাকে একই সাথে দেখতে পারি। সো এই যে ভিউইং অ্যাঙ্গেল, এই জিনিসটা আমরা সেট করি হলো এই মডেল এন্ড ভিউ ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। সেকেন্ড হলো আমাদের ভার্টেক্স শেডিং এন্ড ইলুমিনেশন। এটা কি জিনিস একটু দেখেন। ভার্টেক্স শেডিংটা হলো আপনার, এটা হলো টোটাল উইন্ডো, আর এই উইন্ডোর মধ্যে আপনি একটা অবজেক্টকে শো করবেন এইখানে। সো এই যে এইখানে যে পিক্সেল গুলো আছে, সো আমি ডটেড দিয়ে যদি পিক্সেল বুঝাই, এই পিক্সেল গুলোকে নিয়ে একটা শেড ক্রিয়েট করা হয়। এই শেড আসলে ছায়া না, এটা হলো একটা, এটাকে ভার্টেক্স শেডিং বলে। সো যে পিক্সেল গুলো নিয়ে আপনার কাজ হবে ওই পিক্সেল গুলোকে নিয়ে একটা গ্রুপ করা হয়, সেটাকে বলি ভার্টেক্স শেডিং। বোঝা যায়? বুঝতে পারতেছেন? ইয়েস স্যার। স্যার আবার একটু বলতে হবে? আবার বলবো, সমস্যা নেই। এটা হলো আপনার উইন্ডো। সো আমরা যদি এটাকে একটু এখানে লিখি, সো দিস ইজ ইওর উইন্ডো, এন্ড এটাকে আমরা যদি একটু পিক্সেলে কনভার্ট করি, সো এটা হলো আপনার পিক্সেলে কনভার্ট করার পর যেটাকে আমরা 2D গ্রিড বলি। সো এটা একটু মনে রাখবেন, 2D গ্রিড। সো এইখানে আমি যদি একটা স্কোয়ার ড্র করতে চাই, ফর এক্সাম্পল দিস স্কোয়ার, এখন দেখেন এই স্কোয়ারটা ড্র করতে চাইলে আমার এই পিক্সেলগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে না? জি স্যার। এই যে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট হলো, এই যে একটা গ্রুপ যে ক্রিয়েট হলো, এটাকে বলি আমরা ভার্টেক্স শেডিং।
বাকি পিক্সেলগুলো কিন্তু আমার ইউজ করা দরকার নাই, কারণ আমরা শুধু এইটুকু নিয়ে কাজ করতেছি। ওকে, ক্লিয়ার? জি স্যার। আর ইলুমিনেশনটা হলো যদি এই শেডিং এর মধ্যে আমি ডিফারেন্ট টাইপ অফ কালার দিয়ে ডিফারেন্ট টাইপ অফ শেড জেনারেট করতে চাই, ডিফারেন্ট টাইপ অফ শেড। ওকে, সো একটা পিক্সেল দিলাম রেড, আর একটা দিলাম গ্রিন, একটা দিলাম ব্লু, একটা দিলাম হোয়াইট, একটা দিলাম ব্ল্যাক। সো ডিফারেন্ট টাইপ অফ কালার দিয়ে আমি যদি শেড জেনারেট করতে চাই, সেটাকে বলি আমরা ইলুমিনেশন। জি স্যার। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Now we'll be talking about the projection. So projection কি জিনিস একটু দেখেন। প্রজেকশনটা অনেকটাই ভিউ ট্রান্সফরমেশনের মতোই, বাট একটু ডিফারেন্স আছে। সেটা হলো এটা মনে করেন আপনি, আর এইখানে আছে আপনার সান। সো আপনি এইখান থেকে সানকে দেখতেছেন। ওকে, সো এখান থেকে সানকে দেখলে যেরকম লাগবে, আপনাকে যদি আমি ধরে এখানে নিয়ে আসি, তো আমি যদি আপনাকে এখানে নিয়ে আসি, আপনি কি সেম জিনিসটাই দেখবেন? ইয়েস, শিওর। না না স্যার, কারণ কাছাকাছি আসলে তো সূর্যটা। অবশ্যই আমরা সেম সিনারিওটা দেখব না। আমরা এক নাম্বার হলো যে এখান থেকে আপনি যত ছোট দেখবেন, এখান থেকে আপনি এটাকে আরো বড় দেখবেন, তাই না? বড় হয়ে যাবে। জি স্যার। এক্স্যাক্টলি। কেন আপনাকে আপনাকে যদি আমি আপনি আছেন এখানে, আপনি আছেন মনে করেন এটা হলো আর্থ। সো আমি তো সেটাই মিন করতেছি। আপনাকে আমি এখানে মুনে নিয়ে গেলাম, সো আপনি আর্থ থেকে যেভাবে সানকে দেখবেন, মুন থেকে কি সেম দেখবেন নাকি? অবভিয়াসলি না। So depending on your position, you will see your object differently. That is called projection. Clear? আর আবার একটু বলবেন লাস্টে কি জানাবেন? বললাম যে depending on your position, you will see your desired object differently. For example, আপনি আর্থ থেকে যেভাবে সানকে দেখবেন, মুনে যদি আপনি চলে যান, ডিসটেন্স অবশ্যই কমে যাবে, সেখান থেকে আপনি অবজেক্টকে অন্যরকম ভাবে দেখবেন। সেম গোস টু আরো একটা এক্সাম্পল বলি, আপনি রোডের মধ্যে আপনি আছেন এইখানে, এখান থেকে একটা অবজেক্ট আসতেছে আস্তে আস্তে। সো সে যত কাছে আসবে, আপনি কিন্তু অবজেক্টকে আরো বেটার দেখতে পাবেন, আরো হয়তোবা বড় বা ছোট হোয়াটএভার দেখতে পাবেন। এইটাকেই বলি আমরা প্রজেকশন। ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। সরি, আমি আবার বলবো? নো স্যার, ক্লিয়ার স্যার। ক্লিয়ার স্যার। Okay. না স্যার, এখন বুঝতে পারছি স্যার। ওকে, নেক্সট হলো ক্লিপিং, যেটা নিয়ে আমরা এর আগেও কথা বলেছি। সো ক্লিপিংটা আমি আবার একটু বলি, সেটা হলো এটা হলো আপনার উইন্ডো। সো এই উইন্ডোর মধ্যে আপনি একটা অবজেক্ট ড্র করলেন এরকম, মানে আপনি পয়েন্টগুলো দিলেন এরকম, একটা পয়েন্ট আবার বাইরে চলে গেছে, বেশি কি অবস্থা।
সো একটা পয়েন্ট হলো এ, এটা বি, এটা সি। সো আপনি আপনার উইন্ডো হলো এইটুকু, দ্যাট মিন্স আপনি এইটুকু দেখতে পারেন, এটা হলো উইন্ডো। বাট আপনি পয়েন্টগুলো এমন ভাবে নিছেন উইন্ডোর বাইরে কিছু পয়েন্ট আছে। সো আপনি কি এই বাইরের এই জিনিসগুলো দেখতে পাবেন, এই পোর্শনগুলো? নো স্যার। দেখতে পাবেন না, তার মানে আপনাকে এখান থেকে কেটে ফেলতে হবে। সো এই পোর্শন উইল বি রিমুভড। সো আপনি দেখতে পাবেন শুধু এই পার্টটুকু, রেড রেড জোনটুকু দেখতে পাবেন। এই যে বাকিটুকু যে কেটে ফেললাম, এটা কি বলি আমরা? ক্লিপিং। ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. এন্ড ফাইনালি স্ক্রিন ম্যাপিং। স্ক্রিন ম্যাপিংটা কি জিনিস এটা একটু দেখেন। আমাদের সবারই তো মোটামুটি একটা স্মার্টফোন আছে, একটা ল্যাপটপ আছে ধরলাম, আর বাসায় হয়তো বা একটা টিভি আছে। সো আপনার হয়তোবা যে স্মার্টফোন আছে সেটা হয়তোবা 6 ইঞ্চি ডিসপ্লে, আপনার বাসায় যে ল্যাপটপ আছে বা আপনি যে ল্যাপটপ ইউজ করেন সেটা হয়তোবা 15 ইঞ্চি, যে টিভি আছে সেটা ধরলাম আমি 40 ইঞ্চি। এখন আপনি এই একটা অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করলেন যেখানে আসলে 6 ইঞ্চির মধ্যে আপনার অবজেক্টটা এরকম দেখা যায়। এই সেম অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আপনি 15 ইঞ্চির মধ্যে নিয়ে যান কেমন দেখাবে? অন্যরকম করে আছে। Sir, একটু অন্যরকম করে আছে। আর বড় দেখাবে একটু। আচ্ছা আমি আবার একটু বলি। সো আপনার বাসায় একটা স্মার্টফোন আছে যেটার সাইজ হলো 4 ইঞ্চি ডিসপ্লে, ল্যাপটপ আছে যেটার সাইজ হলো ধরলাম 15 ইঞ্চি, আর একটা এটা হলো ধরলাম টিভি, এটা হলো ল্যাপটপ, এটা হলো স্মার্টফোন, সংক্ষেপে লিখি। সো এখন আপনি একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করলেন 6 ইঞ্চি, এই ডিভাইসের বা এই আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এইটুকু। এই সেম অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আমি এখন 15 ইঞ্চি ল্যাপটপে দেখতে চাই, এই অবজেক্টটা কেমন দেখাবে সেটাই আমি কোশ্চেন করেছি। বড় দেখাবে। স্যার সেম জিনিসটা একটু বড় করে দেখাবে। সেম জিনিসটাই আরেকটু বড় দেখাবে। আর 40 ইঞ্চিতে আরো বড়। ওটাও স্যার। তাই না? এটাকেই বলি আমরা, এটাকেই বলি আমরা স্ক্রিন ম্যাপিং। যে আপনার স্ক্রিনের সাইজ যতটুকু সেটা অনুযায়ী আপনার অবজেক্টের শেপটা চেঞ্জ হবে। আপনার 6 ইঞ্চির জন্য এইটুকু, যেহেতু আমি আরেকটু বড়তে গেলাম সো অবজেক্ট আরেকটু বড় হয়ে গেল, আরো বড় ইঞ্চিতে গেলাম আরো বড় হয়ে গেল, আরো যদি ছোট ইঞ্চিতে যান অবজেক্টটা আরো ছোট হয়ে যাবে। সো এটাকেই বলি আমরা স্ক্রিন ম্যাপিং। So depending on your screen size, the output will automatically be adjusted. Any question? স্যার মডেল এন্ড ভিউ ট্রান্সফরমেশনটা একটু বলা যাবে স্যার? তখন আমার একটু নেট প্রবলেম ছিল। মডেল এন্ড ভিউ ট্রান্সফরমেশনটা হলো আপনার একটা অবজেক্টকে আপনি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে চান। সো আপনি যদি এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেন অবশ্যই আপনি এই পার্টটা দেখতে পাবেন না, রাইট? হ্যালো, Yes, sir. ওকে, তার নেটওয়ার্কের মনে প্রবলেম। এনিওয়েজ, এনি কোশ্চেন ফ্রম এনিওয়ান?
স্যার ক্লিপিংটা যদি একটু বলতেন, মানে সবগুলো বুঝতে জাস্ট ক্লিপিংটা একটু বুঝতে পারি। ক্লিপিংটা বোঝেন নাই? ক্লিপিংটা হলো আপনার উইন্ডো, আমার হলো এইটা উইন্ডো যেটা দিয়ে আমরা দেখতে পারি। আচ্ছা আপনারা আমার ডেস্কটপের স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না? জি স্যার। জি স্যার দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। এই ব্ল্যাক পোর্শন গুলো দেখা যায়? জি স্যার, ওখান থেকে একটা Yes, sir. কার্সরটা রেড হয়ে গেছে। কার্সর দেখা যাচ্ছে, ওকে। সো আমি একটা লাইন ড্র করতে চাচ্ছি একদম এই যে এই পজিশন থেকে, এই আমার কার্সরটা যেখানে আছে এই পর্যন্ত। বাট আপনারা কি পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন? No. No, sir. দেখতে পাচ্ছেন কোন পর্যন্ত? এই উইন্ডোর শেষ পর্যন্ত না, এই যে এই পর্যন্ত না? তাহলে এই যে বাকি পার্টটুকু যে আমি টান দিলাম, সো এই পার্টটুকু তো দেখা যাচ্ছে না। এই পার্টটাকে তো আমার কেটে ফেলতে হবে। এটাকেই বলি আমরা ক্লিপিং। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। Okay, so any question from geometry model part, because we will be moving on the rasterization part now. Okay, so rasterization টা কি? Scan conversion and pixel shading. Rasterization টা হলো এই যে geometric model create করার পরে, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ওই এক্সাম্পলটাই আসি, সো আমি একটু রিমুভ করি স্ক্রিন গুলো। সো সবকিছু করার পরে আমরা যখন ওই সেম সাপোজ স্কয়ারটাই আমরা ড্র করব, রাস্টারাইজেশনের কাজ হলো এখন এই পিক্সেল গুলোকে কালার দেয়া, যে এই পিক্সেলটা কি কালার হবে, 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 এবং সবগুলো কালার ফিল করে আমাকে আউটপুটটা যে দিবে। এই রাস্টারাইজেশনের কাজটাই হলো এই কালার পিক্সেলগুলোকে কালার সেট করা বা পিক্সেলগুলোকে শেড করা, যেটাকে আমরা পিক্সেল শেডিং বলি। বোঝা যায়? Yes, sir. সো যেই পিক্সেলগুলো আমাদের দরকার, কোনগুলো দরকার সেটা তো আমরা এখান থেকে আগে থেকে পেয়ে গেছি ভার্টেক্স শেডিং থেকেই। সো ওই পার্টিকুলার পিক্সেলগুলোকে যখন আমরা কালার দিব, কালার করব, অবশ্যই আপনাকে কালার করতে হবে। কালার করা বলতে আসলে এখানে যেটা বোঝায় সেটা হলো যে লাইট দেয়া। সো কোন কোন পিক্সেলে লাইট দিতে হবে সেটাকে বলি আমরা পিক্সেল শেডিং, আর স্ক্যান কনভার্সন হলো এই কাজটাকেই বলি আমরা স্ক্যান কনভার্সন। সো এই প্রতিটা পিক্সেলকে যখন আমরা লাইট দিব, এবং লাইটটা হলো এক এক কালার, একটা রেড কালার, একটা গ্রিন কালার, একটা ব্লু কালার, একটা ইয়েলো কালার। সো এটা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব সামনে। সো এই কালারগুলো যখন দিব, এইটাকেই বলি আমরা রাস্টারাইজেশন। ওকে, and final yes স্যার ভার্টেক্স শেডিং আর ইলুমিনেশনও তো স্যার তাহলে সেম কাজটাই হচ্ছে, যে পিক্সেলগুলোকেই আমি কালার দিচ্ছি। নো ভার্টেক্স শেডিং এ আমার সেম কাজটা হয়নি। ভার্টেক্স শেডিং এ হইছে ইলুমিনেশনও তো আমি স্যার সেম জিনিসটাই করছি, যেই পার্টটা আমি সিলেক্ট করছি ওই পিক্সেলগুলোকে আমি কালার দিচ্ছি না। না, আমি এখানে বলে দিচ্ছি যে এই পিক্সেলটা এই রেড কালার হবে, এই পিক্সেলটা গ্রিন কালার হবে, এই পিক্সেলটা ব্লু কালার হবে, এই পিক্সেলটা ইয়েলো কালার হবে। বাট এই কালারটা বা লাইটটা দিবে রাস্টারাইজেশন। আপনি এখান থেকে সেট করে দিবেন যে এই পিক্সেলটা রেড হবে, এই পিক্সেলটা গ্রিন হবে, এই পিক্সেলটা ইয়েলো হবে, এই পিক্সেলটা ব্লু হবে। এখান থেকে আপনি কালারিংটা করতে পারবেন না, কালারিংটা করবে রাস্টারাইজেশন। কারণ রাস্টারাইজেশন মানে হলো কনভার্টিং ভেক্টর ইমেজ টু রাস্টার ইমেজ, তার মানে হলো পিক্সেলে কনভার্ট করাটা বোঝায়।
জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। এখানে এসে আপনি কালারটা দিবেন বা লাইটটা দিবেন, যেটাকে আমরা বলি লাইট ট্রান্সমিশন। সো লাইট আসলে ফায়ার হয়, সো এখানে ওই লাইটটা আসবে। ফাইনালি আমরা এই রাস্টারাইজেশন করার পরে আমরা আউটপুটটা দেখতে পাবো। সো আউটপুটটা কি হবে? আউটপুট হবে এখানে একটা স্কয়ার এবং এটা ফিল হবে কালার। এটাই আপনার ডিসপ্লেতে আপনি দেখতে পাবেন। So that's the pipeline of graphics. Clear? Yes, sir. Yes, sir. জি Okay. So now next we will be moving on the OpenGL. So যেহেতু আমি বলছি যে আমাদের OpenGL-টা হলো রেন্ডারিং এপিআই, এর তিনটা বেসিক লাইব্রেরি আছে। একটা হলো জিএল, একটা হলো গ্লু, আর একটা হলো গ্লুট। সো এই তিনটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। এর মধ্যে আমরা আসলে গ্লুটটা নিয়ে কাজ করব, বাকি দুইটা নিয়ে আমরা কাজ করব না। সো জিএল, গ্লু, জিএলটা হলো গ্রাফিক্স লাইব্রেরি। সো এটা বেসিক্যালি কোথায় ইউজ হয় দেখেন, লাইব্রেরি অফ 2D or 3D drawing primitives and operations, API for 3D hardware acceleration. ওকে, সো বেসিক্যালি হার্ডওয়্যারের সাথে যখন আমরা কানেক্ট করতে চাই তখন আসলে আমরা এই লাইব্রেরিটা ইউজ করি, জিএল লাইব্রেরি। বাট এই কোর্সে আসলে আমরা জিএল নিয়ে কাজ করব না, আমরা মোস্ট অফ দ্য কাজ করব হলো গ্লুট লাইব্রেরিটা নিয়ে। বাট জিএল আসলে দেয়া আছে এই কারণে যে আপনারা যদি ফিউচারে অ্যাডভান্স কম্পিউটার গ্রাফিক্স শিখতে চান তখন আপনাকে জিএল নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। তারপর another library was is actually glue, যার নাম হলো glue utilities, সরি GL utilities। এটার কাজ হলো ডিলিং উইথ ক্যামেরা সেটআপ এন্ড হায়ার লেভেল শেপ ডেসক্রিপশন। সো ক্যামেরা সেটআপটা কখন দরকার হয়, এই যে যেটা বলছিলাম যে ভিউইং এর জন্য, যে আপনি কোন অ্যাঙ্গেলে দেখতে চাচ্ছেন অবজেক্টটা। আপনি মনে করেন যে একটা ফ্যান ড্র করবেন, সিলিং ফ্যান, সো লাইক দিস। সো এটা আপনি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে পাচ্ছেন বা দেখতেছেন, এটা কিন্তু অনেক বেশি ম্যাটার করে। আপনি যদি এটা উপর থেকে দেখেন তাহলে আপনি তিনটা পাখা একসাথে দেখতে পাবেন, কারণ একটা ব্যাক এন্ডে থাকবে। আর আপনি যদি এটা এই ফ্রন্ট ভিউতে দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি তিনটেই দেখতে পাবেন। সো কোন অ্যাঙ্গেলে আপনি অবজেক্টটাকে দেখবেন সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট। আমার কথা কি বোঝা যায়? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, সো এই গ্লু লাইব্রেরিটা হলো কাজ করে হলো এই ক্যামেরা সেটআপটা নিয়ে, যে আপনি কোন অ্যাঙ্গেলে কোন অবজেক্টটা দেখতে চাচ্ছেন। এবং হায়ার লেভেল শেপ ডেসক্রিপশন, হায়ার লেভেল শেপ ডেসক্রিপশন বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি যদি 4D বা 5D কাজ করতে চান তাহলে এই গ্লু ফাংশনালিটি দিয়ে কাজ করতে পারবেন। ওকে, সো এই দুইটা হলো খুবই অ্যাডভান্স। সো উই আর নট গোইং টু কভার দিস থিংস, উইল বি কভারিং দ্য গ্লুট, হুইচ ইজ বেসিক্যালি Windows System Independent Toolkit with numerous utility function, mostly dealing with user interface. So যেহেতু আমরা ইউজার ইন্টারফেসে কাজ করব, সো এর জন্য আমরা গ্লুটটা ইউজ করি। এবং এটার নিউমেরিয়াস ইউটিলিটি ফাংশন আছে, অনেক ফাংশন আছে যেগুলো আমরা শিখবো এই কোর্সে। ওকে, বোঝা যায়? Yes, sir. जी सर। ওকে, এখন আসি আমরা ইভেন্ট ড্রাইভেন গ্লুট প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার নিয়ে। বাট এটা শুরু করার আগে আমাদের গ্লুট কে সেটআপ করতে হবে। সো আপনাদের সবার কি কোড ব্লকস আছে পিসিতে? কি স্যার? Yes, sir. যারা মোবাইলে কানেক্টেড আছেন তারা পিসিতে Yes, sir. জয়েন করুন। স্যার ভিজুয়াল স্টুডিওতে সমস্যা হবে?
ভিজুয়াল স্টুডিও আমি রেকমেন্ড করতেছি না, কারণ ভিজুয়াল স্টুডিও খুব হেভি সফটওয়্যার। যখন আপনি স্ক্রিন শেয়ার করবেন আপনার ভিজুয়াল স্টুডিও লোডই হবে না ঠিকমতো। সো ভিজুয়াল স্টুডিও বাদ দেন। আমরা এখন যেটা করব সেটা হলো আমরা সেট আপ করবো আমাদের কোড ব্লকসে গ্লুটটা সেট আপ করবো। এটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং আমার সাথে সাথে আপনারা সবাই সেট আপটা করে নেবেন। ইয়েস আমার আসলে মানে আজকে ল্যাপটপ দিয়ে ক্লাস করতে পারতেছি না। ল্যাপটপটা থেকে ছিল, বাট ক্লাসের আমি রিপেয়ারিং করতে দিছি, তো ওনারা বলছে মানে এই উইকটা টাইম লাগবে স্যার, আমি নেক্সট উইক থেকে আসলে কাজটা করতে পারবো। মানে আচ্ছা আইডি দেখেন, না আপনাদের প্রবলেম থাকতেই পারে, কিন্তু আমি ক্লাসে এখন আসলে সেটআপটা দেখাবো। সো এটা আপনি একটু ভালো মতো দেখে বা লিখে রাখুন। ভালোভাবে শিখতেছি স্যার, আচ্ছা খাতায় হ্যাঁ, যাতে আপনি বাসায় আপনি পরে সেটআপটা করে দিতে পারেন, কারণ আমি এটা নিয়ে কিন্তু সময় নষ্ট একদমই করব না। লিখতেছি, আমি ট্রাই করছি। ওকে, সো আমি আপনাদেরকে একটু সেটআপটা দেখাবো যে কিভাবে সেটআপটা করবেন। আমি সবাইকে পোর্টালে আমি দুইটা ফাইল আপলোড করতেছি। সো সবাই ওই দুইটা ফাইল একটু ডাউনলোড করেন, তারপর আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে কাজ করবেন। ওকে, আপনাদেরকে দুইটা ফাইল আপলোড করে দেয়া হয়েছে পোর্টালে, একটু ডাউনলোড করেন সবাই। আর আমাকে একটু বলেন, এমন কেউ আছেন যে কোড ব্লকস এর লেটেস্ট ভার্সন ইউজ করতেছেন, দ্যাট মিন্স 20 ভার্সন? স্যার আমি Yes, স্যার স্যার মাত্র ডাউনলোড দিলাম। এটা ডাউনলোড করেন না, এটা ইনস্টল করেন না, আগের ভার্সন ডাউনলোড করেন। 17.12 বা 16 বা 10 হোয়াটএভার। লেটেস্ট ভার্সন কাজ করবে না, এটা কিন্তু আপনার প্রবলেম আছে। সো স্যার কোন ভার্সনটা করব বললেন? 17 আমি আমারটা ইউজ করতে পারেন, এটা 17.12। সো এটা লিখে সার্চ দেন 17.12 ডাউনলোড। আমি আপনাদেরকে একটু লিংক দিয়ে দিই বেটার, নইলে আপনারা আবার ভুলটা ডাউনলোড করবেন। কোড ব্লকস 17.12 ডাউনলোড, কারণ বাইনারি ফাইল সহ ডাউনলোড করতে হয়, নইলে আবার ঝামেলা পড়বেন।
দেখেন এখানে এইটা আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে, কোড ব্লক 1712 উইথ মিন জিডব্লিউ। সো আমি আপনাদেরকে টিমসে দিয়ে দিচ্ছি, যাদের ডাউনলোড নাই তারা এটা একটু ডাউনলোড করেন, আমি এই যে মিটিং চ্যাটে দিয়ে দিলাম। ওকে, সো এটা ডাউনলোড করে এটা একটু ইনস্টল করেন যদি যাদের অলরেডি ইনস্টল নাই, আর যাদের 20 ইনস্টল করা আছে ওটা রিমুভ করে দেন, বিকজ 20 তে আসলে অনেক কিছুই নাই যেগুলো আসলে কাজ করবে না পরে। স্যার একটু টাইম দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ টাইম দিচ্ছি, সমস্যা নেই। সো আপনাদের 10 মিনিটস টাইম, সো 10 মিনিটসের মধ্যে সবাই এটা একটু সবাই ইনস্টল করেন, আর যাদের অলরেডি আছে তারা একটু ব্রেক নেন, এরপরে এসে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে ইনস্টল করতে হয় বা কিভাবে সেটআপ করতে হয়। 13.12 টা কি হবে? কোনো সমস্যা নেই, আগের যে কোনো ভার্সনে হবে, শুধু লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করবেন না, আগের যে কোনো ভার্সনে হবে।
Hello, sir. Sir, Yes. sir, like the association, what should I give? Sorry, I couldn't understand. Sir, like it says, like it's not currently the association, something here, installation. Okay, can you show me your desktop so that I can get better understanding of what you are saying? Okay, sir. Okay, so I'm making you the presenter so that you can share your desktop. And okay, so now you can share. Sir, here, this one, sir. Okay, so just no, leave it at it is. Okay, just press OK. Thank you, sir. That's it, nothing else. Okay, so is there anyone এমন কেউ আছেন যে এখনো স্যার একটু করেননি? স্যার কোড ব্লকস জাস্ট কি স্যার কোড ব্লকস ইনস্টল করা দেখানো হচ্ছে না স্যার জিপ ফাইলটা কোড ব্লকসটা ইনস্টল করেন, বাকি ইনস্ট্রাকশনটা আমি দেখাই দিচ্ছি। ওকে স্যার, আমার স্যার নেটটা ড্রপ করেছিল তো স্যার। আচ্ছা, আর কেউ আছেন যে প্রবলেম এখনো ডাউনলোড করতে পারেন নাই কোড ব্লকস? নেট স্যার অনেক স্লো স্যার। আচ্ছা, we can wait for 5 minutes more. Thank you, sir.
ওকে সো এখন আমরা একটু শুরু করি, অনেক সময় চলে গেল। তো সবাই তো কোড ব্লকস কাজ করে, রাইট? Yes, sir. ইয়েস স্যার। Yes, sir. জাস্ট a minute. ওকে সো আমি যেটা আপনাদেরকে একটু সেটআপটা দেখাবো যে কিভাবে সেটআপটা করবে, একটু আমার সাথে সাথে কাজ করবেন, তাহলে আর প্রবলেম হবে না। ওকে সো আপনাদেরকে দুইটা ফাইল দেওয়া আছে, একটা হলো গ্লুট 3.7.6 বিন, আর একটা হলো গ্লুট সেটআপ ফর কোড ব্লকস আপডেটেড। ওকে সো আমার যদি আমি জাস্ট ওয়ার্ড ফাইলটা একটু ওপেন করি, সবাই একটু দেখেন, এখানে ইনস্ট্রাকশন আসলে দেয়া আছে যে কিভাবে আপনি সেটআপটা করবেন। আমি আসলে এই জিনিসটাই আপনাদেরকে একটু দেখাবো যে কিভাবে আসলে এই কাজটা আপনারা করবেন। সবাই কি এই পর্যন্ত আছেন, এখানে আছেন? জি স্যার। জি জি স্যার। স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ স্যার আজকে ওকে সো এই ফাইলটা একটু ওপেন করতে পারেন, নাও করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, বাট আমি যেটা ফলো করব জাস্ট ওই অ্যাপ্রোচ গুলোতে আপনারা কাজটা করলেই হয়ে যাবে। ওকে সো সবার আগে যেটা করবেন যে এই জিপ ফাইলটা একটু আনজিপ করেন। আনজিপ করলে আপনি এই 5টা ফাইল দেখতে পাবেন। সবাই এই কাজটা করেন। স্যার সমস্যাটা কি আমার একার হচ্ছে কিনা বুঝতেছি না, আপনার কথা আগে আসে ভিডিওটা পরে আসে। হতে পারে নেটওয়ার্ক ইস্যু থাকতে পারে। জি স্যার, সেম সমস্যাটা এখানে হচ্ছে স্যার, মানে কথা আগে চলে আসতেছে, ভিডিওটা মানে 2-3 সেকেন্ড কিংবা একটু বেশি টাইম পরে আসতেছে, একটু ল্যাকিং করতেছে স্যার ভিডিও। আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট, আমি আমি তাহলে একটু ডিসকানেক্ট করে আবার কানেক্ট হচ্ছি, 1 মিনিট আপনারা একটু ওয়েট করেন। যেটা
ওকে, দেখেন তো প্রবলেম সলভ হওয়ার কথা। সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, সো যেখানে ছিলাম একটু আবার আসি। সবাই ফাইলটা আনজিপ করলে এই 5টা ফাইল পাবেন। সবাই কি পাচ্ছেন? জি স্যার। সো এই 5টা ফাইলের মধ্যে দেখেন 3টা ফাইল আমাদের ইম্পর্টেন্ট। সেটা হলো এই glut.h একটা ফাইল, glut32.dll আরেকটা, আর glut32.lib, এই 3টা। সো বাকি 2টা আমাদের দরকার নেই, আমরা জাস্ট এই 3টা ফাইল নিয়ে কাজ করব। ওকে, ইয়েস স্যার। সবাই কি এখানে আছেন? হ্যাঁ স্যার আছে। জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, ক্লাসে টোটাল 40 স্টুডেন্ট। সো আমি চাই সবাই যাতে সেটআপটা একসাথেই হয়, প্লিজ। সো এখান থেকে আপনি এই যে glut.h এটাকে কপি করেন। সো এটাকে কপি করেন। এটা কপি করার পরে আপনি এখানে ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে কোথায় যেতে হবে। এই যে আপনি সি ড্রাইভে যাবেন, তারপর প্রোগ্রাম ফাইলস 86 এ যাবেন, তারপর কোড ব্লকসে যাবেন, তারপর মিন জিডব্লিউ তে যাবেন, তারপর ইনক্লুড নামে একটা ফোল্ডার আছে সেখানে যাবেন। সো আমি এটা একটু এখান থেকে যাই। সো আমি সি ড্রাইভে গেলাম, তারপরে প্রোগ্রাম ফাইলস 86 এটাতে গেলাম। এখান থেকে কোড ব্লকস একটু খুঁজে বের করেন, কোড ব্লকসে গেলাম, তারপরে মিন জিডব্লিউ তে যাব। বাট এখানে মিন জিডব্লিউ নাই এমন কেউ আছেন? জি স্যার, আমারটা আসেনি। আপনার নাই, আর কেউ? আপনার কত ভার্সন? স্যার 17.12। 17.12। আমি যে লিংকটা দিছি ওইখান থেকে কি আপনি ডাউনলোড করছেন নাকি অন্য জায়গা থেকে ডাউনলোড করছেন? স্যার অন্য জায়গা থেকে স্যার, লিংক দেওয়ার আগে স্যার নামানো শুরু করেছে। এক্স্যাক্টলি, এর জন্যই প্রবলেমটা হয়েছে। আপনি যখন ডাউনলোড করবেন একটা অপশন আছে উইদাউট মিন জিডব্লিউ আর একটা আছে উইথ মিন জিডব্লিউ। সো আপনি উইদাউট মিন জিডব্লিউটা ইনস্টল করছেন, সো ওটা হবে না। ওকে, ওকে স্যার। সো আপনি ওটা আনইনস্টল করে আমি যে লিংক দিছি ওটা ইনস্টল করবেন। বাট এখন আমি আপনার জন্য টাইম ওয়েস্ট করব না। সো আপনি জাস্ট দেখেন কিভাবে সেটআপটা করা হয়, ঠিক আছে? হ্যালো স্যার। ইয়েস। ওকে স্যার। ড্রাইভে আমার প্রোগ্রাম ফাইল x80 টা নেই, শুধু প্রোগ্রাম ফাইলসটা আছে। প্রোগ্রাম ফাইলস x80 আছে না, ওইটা স্যার নাই, শুধু প্রোগ্রাম ফাইলসটা আছে। আপনার কি 32 বিট ল্যাপটপ? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আপনি প্রোগ্রাম ফাইলসে যান, সমস্যা নেই, ওখানে কোড ব্লকস পাবেন। ওকে। ওকে, সো যেখানে ছিলাম আমরা, যাদের 64 বিট অপারেটিং সিস্টেম তাদের হলো এই 86 টায় যাবেন, আর যাদের 32 বিট তারা যাবেন প্রোগ্রাম ফাইলস, ঠিক আছে? সো কোড ব্লকসে গেলাম, মিন জিডব্লিউ তে গেলাম। মিন জিডব্লিউ তে যাওয়ার পর দেখেন আপনার অনেকগুলো ফোল্ডার আছে, বিন, ডক। এখানে আমাদের দরকার হলো ইনক্লুড। সো সবাই ইনক্লুডে যান। এরপরে দেখেন একটা জিএল নামে একটা ফোল্ডার আছে। সো জিএল এর মধ্যে যান। আপনারা এখানে 3টা ফাইল দেখবেন, আমার এখানে 4টা আছে, বাট আপনাদের ওখানে 3টা আছে। দেখেন। জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। রাইট। সো এইখানে আমি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করব। ওই যেটা কপি করছিলাম, যে glut.h টা যে কপি করছিলাম, এখানে আমি সেটা পেস্ট করে দেব। সো আমার এখানে অলরেডি দেয়া আছে, তার মানে আমি জাস্ট রিপ্লেস করে দিলাম। সো এই glut.h টা এখানে চলে আসলো। স্যার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশন চাচ্ছে। সেটা তো আপনিই দিবেন পারমিশন, আমি তো আর দিতে পারবো না। জাস্ট কন্টিনিউ দেন, তাহলেই কাজ করবে। সবার কি এই পর্যন্ত ডান?
জি স্যার। জি স্যার। ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওকে, এখন আমরা চলে যাব আবার সেই ফোল্ডারে, গ্লুটের যে ফোল্ডারটা আমরা নিয়ে কাজ করতেছি সেখানে। তো আমি আবার একটু ব্যাকে যাই। এখন এখান থেকে এই যে glut32.lib এটাকে কপি করেন। দেখেন একটা আছে .dll আর একটা আছে .lib। সো আপনারা লিবটাকে কপি করবেন, lib যেটা আছে। lib মিন্স লাইব্রেরি, এটা হলো লাইব্রেরির ফাইল। ওকে, আবার আমি সেম লোকেশনে যাব। বাট এখন আমি ইনক্লুডের মধ্যে যাব না, আমি যাব হলো lib এর মধ্যে। সো সবাই এখান থেকে lib এর মধ্যে আসেন। এখানে দেখেন lib আছে। lib এর মধ্যে অনেক ফাইল আছে, অনেক অনেক অনেক। সো এখানে আমি ওই ফাইলটা পেস্ট করব। তো সবাই এই পর্যন্ত আগে আসেন, minGW তারপরে lib। আসছেন সবাই? জি স্যার। এখন এখানে পেস্ট করে দেন। আমার সেম আবারও বলতেছে যে অলরেডি এই ফাইলটা আছে, সো আমি জাস্ট রিপ্লেস করে দিব। আপনাদেরটা জাস্ট এখানে কন্টিনিউ প্রেস করলেই কাজ হয়ে যাবে। এর মধ্যে যে কোথায় দিতে হবে স্যার? সরি স্যার lib দিয়ে কি পেস্ট করে দিব এটা? হ্যাঁ, lib এর মধ্যে দেখেন আমি এই যে পেস্ট করে দিলাম, এই যে এখানে। ইয়েস স্যার। সবাই করতে পারছেন? জি স্যার। জি স্যার। এখন আমাদের আরেকটা ফাইল বাকি আছে, সো আমরা সেই আবার আনজিপ ফাইলটাতে যাই। এখন আছে শুধু dll-টা। সো এই যে glut32.dll এটাকে কপি করি। এটাকে কপি করে এখন আমরা অন্য একটা লোকেশনে যাব। সেই লোকেশনটা হলো সরি, সো সি ড্রাইভে আসবো আমরা। সি ড্রাইভে আসার পর আমরা উইন্ডোজের মধ্যে যাব। এই যে দেখেন, এখন প্রোগ্রাম ফাইলসে যাব না, এখন যাব উইন্ডোজের মধ্যে। ওকে স্যার। ইয়েস স্যার, কপি করার প্রসেসটা মানে আবার একটু বলবেন? আসলে বিমান গেল তো কিছু শুনতে পাই না আপনার কথা। বিমান তো গেল এক। জি স্যার, মানে এখন DLL এর ওইটা স্যার, মানে কপির পরে কি করব ওইটা? এটা কপি করলাম, কপি করে আমরা যাব সি ড্রাইভে। ওকে, সি ড্রাইভে এখন আমরা যাব উইন্ডোজ ফোল্ডারে। এখানে সবারই একটা উইন্ডোজ ফোল্ডার আছে দেখেন। ওকে, উইন্ডোজ ফোল্ডারে আসলে অনেক windows.old আপনার কি 32 বিট? স্যার 64 windows.old থাকবে। উইন্ডোজ একটা আছে, উইন্ডোজ আছে স্যার, আবার আরেকটা আছে windows.old একটা। স্যার এটা হচ্ছে না, ওল্ডে যাবেন না। ডাবল উইন্ডোজ দিলে চলে আসে, আগেরটা থেকে যায়। আপনি শুধু উইন্ডোজে যাবেন, windows.old এ যান, উইন্ডোজে যাবেন। তার মানে হলো যখন আপনি উইন্ডোজটা সেটআপ করছেন তখন আগের উইন্ডোজটাও রয়ে গেছে, এর জন্য উইন্ডোজ ওল্ড আছে। বুঝতে পারছেন? ওকে, সো উইন্ডোজে যাব। এরপরে অনেক ফাইল আছে, এখানে একটু সার্চ করতে হবে। সেটা হলো এই ফাইলটায় আসতে হবে। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? syswow64, বা আপনারা যদি ওয়ার্ড ফাইলে যান তাহলেও দেখতে পাবেন যে এই ফাইলটা আপনাদের দরকার হবে। এই যে syswow64। আর একজনের মনে হয় 32 বিট আছে। সো যার 32 বিট আছে সে আবার এই ফোল্ডারটা পাবেন না, সে পাবেন system32। সো আপনি system32 ফোল্ডারের মধ্যে যান। স্যার ইয়েস স্যার, আমি তো ডিটাবে ইনস্টল দিয়েছিলাম। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। স্যার ডিতে ইনস্টল দিয়েছিলাম স্যার। কোড বক্সটা ইনস্টল দিলেও কোনো সমস্যা নাই। ডিতে ইনস্টল দিলেও আপনার কোড ব্লকসই থাকবে, minGW থাকবে, কোনো সমস্যা তো নেই। স্যার না স্যার, আপনি যে সি ব্লকে যে স্যার উইন্ডোজের যেটা দেখাচ্ছেন
হ্যাঁ এটা আমারটা সি ড্রাইভে আছে, আপনাদের ডি ড্রাইভে থাকবে। দ্যাটস ইট। দেখেন আমারটা এখানে লোকাল ডিস্ক আছে সি ড্রাইভে, আপনারটা থাকবে লোকাল ডিস্ক ডি ড্রাইভ, সো একই কথা। সো আপনি ডি ড্রাইভে যাবেন, তারপর আপনি এই উইন্ডোজ নামে ফোল্ডারটাতে যাবেন, তারপর এখান থেকে খুঁজে বের করবেন SYS। আমি যদি সার্চ করি এই যে এই ফোল্ডারটা পাবো। সো এই ফোল্ডারের মধ্যে আপনাকে ওই যে DLL-টা পেস্ট করে দিতে হবে। সো আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম। এখানে আবারও বলতেছে যে অলরেডি ফাইলটা আছে, সো আমি জাস্ট রিপ্লেস করে দিলাম, কন্টিনিউ, ডান। সো সবাই এই পর্যন্ত করতে পারছেন? স্যার ইয়েস জি স্যার। স্যার SYS OWO64 এখানে যেই আমি ওই একটু আগে যেটা কপি করছি ওটা পেস্ট করব জাস্ট এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এই যে SYS wow 64 এই যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে পেস্ট করে দিবেন। সবাই কি করতে পারছেন? জি স্যার। ইয়েস স্যার। একজনের মেবি 32 বিট আছে, তাকে বললাম যে আপনি পাবেন। আবার বলা যাবে স্যার? জি স্যার, সিস্টেম 32 তে কপি করছি স্যার। হ্যাঁ আপনি সিস্টেম 32 এর মধ্যে পেস্ট করে দিবেন। এক্স্যাক্টলি। জি স্যার। সো এইটুকু ডান আমাদের। এখন সবাই কোড ব্লকস ওপেন করেন। কোড ব্লকস এর এই পেজটাতে আসেন। স্যার SOS 32 মানে 64 এর মধ্যে স্যার কি করব স্যার একটু আবার যদি একটু বলতেন স্যার। আপনি একটা ফাইল কপি করছেন, তো জি স্যার, হ্যাঁ তো কপি করছি। আসছেন, অবশ্যই সেটা পেস্ট করবেন। এইখানে পেস্ট করে দিব। জি স্যার। হ্যাঁ ওই ফোল্ডারটার মধ্যে পেস্ট করে দিবেন। ওকে। এরপর সবাই কোড ব্লকসটা ওপেন করেন। ইয়েস স্যার দেন। ওকে আমরা এখন একটা ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট করব। ওকে সো ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট ক্লিক করলাম। এরপরে আমরা গ্লুট প্রজেক্টে যাব। সবাই দেখেন গ্লুট প্রজেক্ট, এটা চুজ করেন। স্যার ভিডিও ল্যাকিং করতেছে। স্যার ভিডিওটা অনেক ল্যাগ হচ্ছে স্যার। অনেক ল্যাগ হচ্ছে, নেটওয়ার্কের কি অবস্থা দেখি তো। জি স্যার। Okay, sorry, just a minute. এখন আমরা যদি একটা ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই অপশনগুলো আসবে। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? না জি স্যার। এখন আছে স্যার। সো এই অপশন থেকে গ্লুট প্রজেক্ট ক্লিক করেন। সবাই করছেন? জি স্যার। একটা নাম দেন, আমি দিলাম টেস্টিং। ওকে তারপরে দেখেন এখানে আছে ফোল্ডার টু ক্রিয়েট প্রজেক্ট ইন, তার মানে আপনি কোথায় ফাইলটা সেভ করবেন। সো আমি ফর এক্সাম্পল ডেস্কটপে সেভ করলাম।
ওকে, ওকে স্যার। অনেকের একটা অপশন আসতে পারে সি অর সি প্লাস প্লাস। বাই ডিফল্ট আপনারা সি প্লাস প্লাস চুজ করবেন। এরপর আমরা নেক্সটে গেলাম। নেক্সটে যাওয়ার পরে এখানে আপনারা কিছু পাবেন না। এখানে দেখেন আপনাদের মনে হয় কিছু নাই, বা ডট বা সামথিং বা ব্র্যাকেট থাকতে না স্যার আছে স্যার। আছে স্যার। স্যার আছে ডলার ডলার হ্যাশ গ্লুট। এক্স্যাক্টলি ডলার থাকার কথা। ডলার হ্যাশ গ্লুট এরকম ডলার ফার্স্ট ব্র্যাকেট স্যার এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে স্যার। ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ডলার ফার্স্ট ব্র্যাকেট হ্যাশ গ্লুট ব্র্যাকেট ক্লোজ। ডলার হ্যাশ গ্লুট এরকম। জি স্যার। জি স্যার। সো এটাকে একটু বলি যে এটা কি জিনিস। এটা হলো যে আপনার কোড ব্লকস এখনো জানে না যে গ্লুটটা কোন লোকেশনে আছে। সো আপনাকে লোকেশনটা বলে দিতে হবে, ঠিক আছে? সো এটা বলার জন্য সবাই এই যে ডান সাইডে যে 3 ডট আছে এখানে ক্লিক করেন। ওকে, ক্লিক করে আপনারা আপনার ওই সি ড্রাইভ বা যা ডি ড্রাইভে উইন্ডোজ সেট করা আছে সেখানে যান, তারপর প্রোগ্রামস 86 এ যান, তারপরে কোড ব্লকসে যান, তারপরে মিন জিডব্লিউ আছে, মিন জিডব্লিউটাকে চুজ করে ওকে দেন। তাহলে আপনারা এই ধরনের একটা লোকেশন পাবেন। দেখেন সবাই পারেন কিনা। স্যার একটু আরেকবার বললে ভালো হতো স্যার। আবার বলছি, 3 ডটে ক্লিক করবেন। 3 ডটে ক্লিক করার পরে আপনি আপনার যেই লোকেশনে আমাদের মিন জিডব্লিউটা ছিল, মনে আছে তো সবাই মিন জিডব্লিউটা যেই লোকেশনে ছিল ওই মিন জিডব্লিউটাকে চুজ করবেন। সো আমাদের মিন জিডব্লিউটা ছিল কোথায়? লোকাল ডিস্কে। তারপরে আমরা গিয়েছিলাম প্রোগ্রাম ফাইলস 86 এ, তারপরে কোড ব্লকসে। কোড ব্লকসের মধ্যে ছিল মিন জিডব্লিউ। সো আমরা মিন জিডব্লিউটাকে চুজ করে দেব, তারপর ওকে দেব। তাহলে আমাদের এই লোকেশনটা চলে আসবে। হ্যালো স্যার। হ্যালো। Yes, I can hear you. Yes sir, location feature একটা উইন্ডো আসছে স্যার, গ্লোবাল ভেরিয়েবল এডিটর এরকম একটা উইন্ডো চলে আসছে। ওটা ক্লোজ ক্লিক করে ওটা ক্যান্সেল করে দিলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, সবাই কি এই পর্যন্ত করতে পারছেন? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। জি স্যার। মানে স্যার কোড ব্লকসে মিন জিডব্লিউটা স্যার মানে সেট করে দিব স্যার। হ্যাঁ, কোড ব্লকস এর মিন জিডব্লিউটাকে চুজ করে দিবেন এখানে, তাহলে হবে। ওকে স্যার। এরপর আমরা নেক্সটে যাব। নেক্সটে যাওয়ার পরে এগুলো কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে না, জাস্ট ফিনিশ ক্লিক করেন। তাহলে আপনি এই ধরনের একটা আউটলুক পাবেন। দেখেন তো সবাই পাচ্ছেন কিনা। ইয়েস স্যার। Yes sir. ওকে, সো এখান থেকে এই যে সোর্স আছে লেফট সাইডে, এই সোর্সের উপর ডাবল ক্লিক করেন আর মেইনের উপর ডাবল ক্লিক করেন, তাহলে একটা ফাইল ওপেন হবে। Sir, the file does not exist. সরি, বলছি স্যার। একজনে কি কোশ্চেন ছিল বুঝিনি। Sir, the file does not exist. ফাইল ডাজ নট এক্সিস্ট। আপনি কি প্রজেক্টের এখানে আছেন? দেখেন তো আপনার এখানে চুজ করা আছে প্রজেক্ট। Yes sir. এখানে কি বলতেছে? ফাইল ডাজ নট এক্সিস্ট বা সামথিং। Yes sir, এটা একটা বলতেছে যে could not open the file main.cpp and the file does not exist. আপনি কি যখন ফাইল প্রজেক্টে একটা নাম দেওয়া দরকার ছিল তখন কি নাম দিয়েছিলেন? It's a test দিয়েছে।
আচ্ছা আপনার এটা একটু শেয়ার করেন তো দেখি। স্যার ফিনিশ দেওয়ার পর স্যার কোথায় যাবে? বুঝি নাই। স্যার ফিনিশ লাস্ট স্টেপটা ফিনিশ দেওয়ার পর নিউ উইন্ডোতে যাব না স্যার? আমি না আপনার কথা ক্লিয়ারলি শুনতে পাই না। ভাই আপনি যেটা ক্লাসের নাম দিয়েছেন, যখন প্রজেক্টের নামটা দিছিলেন ওটাতে থেকে তারপরে সোর্সে ক্লিক করেন, সোর্স থেকে তারপরে main.cpp তে ক্লিক করলে চলে আসবে। আচ্ছা ইরফানুল হক, আপনার মেবি প্রবলেম ছিল। আপনি আপনার ডেস্কটপটা একটু শেয়ার করেন তো দেখি কি প্রবলেম। দেখা যাচ্ছে কি? আমি এটা ডাবল ক্লিক করে ওকে দেন। main.cpp file does not exist. ওকে সো আপনি একটা কাজ করেন, এই যে ফাইলে ক্লিক করুন, এখানে না উপরের একদম টপিক ফাইল ক্লিক করুন, হ্যাঁ নিউতে যান, এমটি প্রজেক্ট এমটি প্রজেক্ট না, প্রজেক্টে ক্লিক করুন, প্রজেক্ট। এই কনসোল অ্যাপ্লিকেশন চুজ করেন, কনসোল। হ্যাঁ নেক্সটে যান, C++, নেক্সট একটা নাম দেন এবিসি। এই যে আপনি ভুলটা করছেন, এখানে আপনাকে বলছিলাম যে এখানে প্রজেক্টটা কোথায় সেভ করবেন, এই 3 ডটে সেভটা করতে হবে, এটা আপনি করেন নাই। ওকে সো এটা আপনি যে কোনো একটা জায়গায় চুজ করেন, ওকে দেন, নেক্সটে যান, নেক্সটে যান, ওকে। এখন এই যে হ্যাঁ প্রজেক্টে যান, ওকে সো এই সেম এখন ওই যে গ্লুট দিয়ে সেম কাজটা করতে হবে, বুঝতে পারছেন? এখন গ্রুপ দিয়ে সেম কাজটা করব। হ্যাঁ এখন তো কনসোল অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করলেন, বাট আগে যে টেস্ট ওপেন করছিলেন সেটা কি ছিল? সেটা ছিল গ্লুটের প্রজেক্ট, সো এখন ওই কাজটা আবার করতে হবে। ওকে সো নাও গাইস, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে আছি। সো সবাই তো এই পর্যন্ত আছেন তাই না? স্যার আমার লেফটের অপশনগুলো স্যার আসে না স্যার। আচ্ছা প্লিজ যাদের ইস্যু আছে তারা ক্লাসের অন্য কারো কাছ থেকে একটু কথাবার্তা বলে একটু বুঝিয়ে নিন, কারণ আমি 40 জনেরটা যদি ইন্ডিভিজুয়ালি সলভ করতে চাই তাহলে আমার 3টা ক্লাস লাগবে মিনিমাম। সো আমি আসলে সবটা একসাথে পারবো না। তাও আমি যে আপনাদের এই সেমিস্টারে আমি সবাইকে দেখাচ্ছি 1 বাই 1, কারণ নইলে আমি লাস্ট সেমিস্টারে দেখা গেছে 3 উইক পর্যন্ত আমার এই প্রবলেম সলভ করা লাগছে, এক একজনের এই প্রবলেম আর একজনের ওই প্রবলেম। সো এটা এই কোডটা তো সবার বাই ডিফল্ট আসছে তাই না, মানে ম্যাক্সিমামের আসছে। জি স্যার। এখন যদি আপনি ক্লিক করেন রান করেন তাহলে দেখবেন যে এরর পাচ্ছেন। বলেন স্যার মেইন সিপিপি তে ক্লিক করব এই কোডটা যেন আমার এখানে ডিসপ্লে করে, এটার জন্য অবশ্যই মেইন সিপিপি তে ক্লিক করতে হবে। আপনি ফার্স্টে টেস্টিং এ দেখেন আমার এই ফাইলের নেমের আগেইনস্টে একটা কি আছে সোর্স, সো এখানে আমি ডাবল ক্লিক করব, তারপর এই মেইন যেটা আসবে এটার উপর ডাবল ক্লিক করব, তাহলে আমার এই ফাইলটা ওপেন হবে। আচ্ছা স্যার। এখন আমি যদি এটা রান করি আমি একটা এরর পাচ্ছি, এটা কি সবাই পাচ্ছেন? দেখেন তো এই টাইপের একটা এরর। জি স্যার। Yes sir, some error created here. Sir, same error. Same error, okay. So এই এররটা সলভ করার জন্য সবার একটা লাইন লিখতে হবে, একটু লেখেন। include gl/gl.h, এই লাইনটা অ্যাড করেন সবাই, সবার উপরে এই লাইনটা সবার উপরে অ্যাড করেন। এবং এটা কিন্তু মেইনের মধ্যে, যেই নতুন ফাইলে এরর আসছে ওইটা না, কিন্তু
কেয়ারফুল সবাই, যেই ফাইলটাতে এরর দেখাচ্ছে সেই ফাইলটাতে চেঞ্জ করবেন না, চেঞ্জ করবেন মেইন ফাইলে। বুঝতে পারছেন? সবাই কি চেঞ্জ করেছেন? জি স্যার। স্যার রান করার পরে স্যার ফাইল হয়ে গেছে দুইটা, একটা হচ্ছে main.cpp, একটা হচ্ছে group.h। স্যার main.cpp এর মধ্যে লিখছি আর কি জিনিসটা। এক্স্যাক্টলি। এরপর রান করে দেখেন তো এরকম আউটপুট আসে নাকি। স্যার আরেকবার বলবেন একটু? জি স্যার, একটা অ্যানিমেশনের মতো হচ্ছে। Yes sir, animation output like this. আমি আপনাদেরকে বারবার বলতেছি চেঞ্জ করবেন main.cpp ফাইলে। এটা যদি আমি না লিখি তাহলে আমি কি পাচ্ছি? একটা এরর পাচ্ছি। এররটা কোন 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 ফাইলে হচ্ছে? এররটা হচ্ছে gulu.h ফাইলে। সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? জি স্যার। এই ফাইলে আপনাকে চেঞ্জ করতে বলা হয় না, এটা এটা আপনি চেঞ্জ করবেন না, এটাকে আপনি ক্লোজ করে দেন। আপনি চেঞ্জ করবেন main.cpp ফাইলে। এই ফাইলের একদম সবার উপরে একটা লাইন অ্যাড করতে বলছি। কোন লাইনটা? এটা, যে include gl/j.h, এই লাইনটা অ্যাড করেন। অ্যাড করার পরে রান করেন। রান কিভাবে করে? আইদার আপনি F9 প্রেস করতে পারেন, অথবা এই যে এখানে যে ছোট একটা বাটন আছে বিল্ড এন্ড রান, এটা ক্লিক করতে পারেন, অথবা বিল্ড এর অপশনে গিয়ে বিল্ড এন্ড রান এটা ক্লিক করতে পারেন। সবগুলোই সেম আউটপুট আসবে। সো দেখেন তো আউটপুট এরকম আসে নাকি সবার? স্যার আসছে স্যার। সবার কি আসছে? জি স্যার। না স্যার আমার। জি স্যার। স্যার লেখাটা একটু দেখান না। তোদের মাইক্রোসফট আচ্ছা সরি আমি বুঝি নাই কার কার আসতেছে না, কার কোনো এরর দিচ্ছে আমাকে কেউ বলেন তাহলে। স্যার আমাকে স্যার কম্পাইলার সেটআপ করতে বলছে। বুঝিনি ম্যাডাম। স্যার আমাকে এখানে স্যার দেখাচ্ছে যে স্যার কম্পাইলার সেটআপ করতে বলতেছে স্যার। এটা তো বুঝতেছি। আচ্ছা ওটা সেটআপ করা যাবে, কোনো সমস্যা নাই। আগে অন্য কয়জনের এরর আছে আমাকে একটু বলেন। ইনক্লুড কি করতে হবে স্যার? ওই জিনিসটা একটু দেখতে পাই নাই স্যার, কারেন্ট গেছিল তো। এই যে এই লাইনটা দেখেন সিলেক্ট করা আছে, এই লাইনটা লেখেন সবার উপরে। ও মাই গড, এটা বোঝানো এত ডিফিকাল্ট। কয়জন আছেন যে এখনো এরর আছে? স্যার রান হচ্ছে না স্যার। কি এরর দেয়? রান হয় না স্যার কম্পাইলার এরর আসতেছে। আচ্ছা আচ্ছা একজন করে সলভ করি। একজন নাম বলেন, তাকে আমি করি। সামিরা আক্তার। আপনি ডেস্কটপ শেয়ার করেন, দেখি কি এরর দেয়।
আচ্ছা আপনি এসে যান, এই যে সেটিংসে যান। হ্যাঁ, সেটিংসে যাওয়ার পরে আপনি হলো কম্পাইলার চুজ করেন। সেটিংস দেন কম্পাইলার। ওকে, তারপরে আপনি হ্যাঁ টুল চেইন এক্সিকিউটেবলে যান। টুল চেইন এক্সিকিউটেবলস। সো এখানে অটো ডিটেক্ট ক্লিক করেন। স্যার ওকে দিব? হ্যাঁ ওকে দেন। দিলাম। এখন ওকে দেন। এখন রান করেন। স্যার সলভ হয়েছে স্যার। জি স্যার। এটা রান না ম্যাডাম, এই রাইট সাইডেরটা হলো রান, বিল্ড এন্ড রান। আপনারটাও সলভ হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আর কারো প্রবলেম? স্যার এগুলা কি অল টাইম মুভ করবে? কোনটা অল টাইম মুভ করবে বুঝিনি। স্যার এই যে যেমন স্যার একটা রাউন্ড শেপ স্যার, মানে সার্কেল টাইপের, তারপর স্যার রিং টাইপের, সেগুলো যে মুভ করতেছে স্যার সব সময়, স্যার একটু মুভ করবে, মানে ঘুরতেছে স্যার আর কি। ঘোরা আর মুভ করা কি সেম জিনিস? এটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে। নো স্যার। এটা নিয়ে আপনার বলার হওয়া দরকার নাই। আপনি জাস্ট সেটআপটা দেখেন হয় কিনা, মানে যদি ওই ফাইলটা পান তার মানে হলো আপনার সেটআপটা কমপ্লিট। ওকে, সো যেটা আমি বলছিলাম যে আমি যদি রান করি এন্ড আমি যদি এইটা দেখতে পারি, দ্যাট মিন্স আপনার গ্লুটা সেটআপ হয়ে গেছে। ওকে, সো এমন কেউ আছেন যে এখনো সেটআপটা হয়নি? আমারটা প্রবলেম করতেছিল স্যার। আপনার কি প্রবলেম করতেছিল বলেন? ওই যে রাইট সাইডে স্যার ওই যে প্রজেক্টের ওইটা আসতেছিল আমার, মানে আচ্ছা আমি আপনাকে প্রেজেন্টার বানাচ্ছি, দেখান আমাকে। জি স্যার। আচ্ছা আপনি এসে যান, ভিউতে যান, ভিউ ক্লিক করেন, ভিউ। হ্যাঁ, তারপর পার্সপেক্টিভ একদম উপরে, পার্সপেক্টিভ। তারপর ওইখানে মিনিমাল ক্লিক করেন। সিলেক্ট করেন কোড ব্লকস মিনিমাল। আচ্ছা আবার ভিউতে যান, ম্যানেজার ক্লিক করেন, ম্যানেজার 3 নম্বর আছে দেখেন। ওকে, সো এখানে ওই যে ফাইল সিলেক্ট করা আছে না, এর পাশে একটা লেফট অ্যারো আছে, ওইখানে একটু ক্লিক করেন, ফাইলস এর লেফট অ্যারো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আরেকটা প্রজেক্টে ক্লিক করেন। এখন সোর্সে ডাবল ক্লিক করেন, মেইনে ডাবল ক্লিক করেন। সো এখানে সবার উপরে কি লাইন লিখতে হবে সেটা তো আমি বলেই দিছি।
Yes, sir. তাহলে কাজ করবে। ওকে Yes. ওকে, সো আর কার কোনো ইস্যু? এটা নিয়ে কিন্তু আমি আর টাইম ওয়েস্ট করব না। আপনারা যদি নেক্সট ক্লাসে বলেন যে আপনার সেটআপ হয় নাই বা প্রবলেম করতেছে, আমি কিন্তু এটা নিয়ে আর টাইম ওয়েস্ট করব না। স্যার কাউন্সিলিং আওয়ারে তো বলা যাবে স্যার। না, কাউন্সিলিং আওয়ার আমি করব না। আপনার যদি কোনো প্রবলেম থাকে এখন সলভ করেন, রাইট নাও। স্যার আমার এখনো কোড ব্লকস নামই নেই স্যার। আপনার কোড ব্লকস ডাউনলোডই হয়নি? জি স্যার, এখনো স্যার ডাউনলোড হচ্ছে, অনেক স্লো স্যার কানেকশন। কোড ব্লকস ডাউনলোড হওয়ার পর আপনি ইনস্টল করার পরে যে একটা ফাইল দেয়া আছে, ওই ফাইলটা কি ফলো করলেই হবে না ইনস্ট্রাকশন? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করলেই হবে। প্লিজ কতজন মাইক্রোফোন অন করতেছে? একজন করে কথা বলেন। আপনি যেটা করবেন সেটা হলো ইনস্ট্রাকশনটা ফলো করবেন। ইনস্ট্রাকশন ফলো করলে এক্স্যাক্টলি সব দেওয়া আছে যেটা আমি ফলো করছি, মানে যেটা আমি সবাইকে দেখাইছি। সো ওইটা ফলো করলে আপনার হয়ে যাবে, যদি না হয় তাহলে আমাকে বললেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর কারো কোনো ইস্যু আছে, কোনো প্রবলেম? একজন একজন করে বলেন। নিউ প্রজেক্ট দিলে স্যার তারপরে নয়েজ ক্রিয়েট হচ্ছে ম্যাডাম, প্লিজ চেক ইওর মাইক্রোফোন। কি প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা ওনার কথা বুঝতে পারেন? আমি আসলে আপনার কথা কিছুই বুঝিনি, কারণ এত বেশি নয়েজ ক্রিয়েট হচ্ছে। আচ্ছা আপনি মাইক্রোফোন আচ্ছা ম্যাডাম আপনি টেক্সট দেন, আমি টেক্সটে রিপ্লাই দিচ্ছি। এনিওয়ান? আর কারোর কোনো প্রবলেম? ওকে, কারো কোনো প্রবলেম নাই। সো বেসিক্যালি আমি এখন আপনাদেরকে একটা স্যাম্পল প্রজেক্ট শেয়ার করব, সবাই ওইটা কপি করে রান করেন। সো সবাই একটু পোর্টালে যান। ওকে, সো সবাইকে একটা স্যাম্পল কোড.txt নামে একটা ফাইল আমি দিয়ে দিচ্ছি, এটা একটু ডাউনলোড করে সবাই